Hi everyone, welcome to Tungabadra Networks. So today I'm going to unboxing this all routers, switches and firewall devices. Okay, so whatever you see here, right? This is called Juniper L3 switch. Okay, this is EX4300 switch. So this is used in all enterprise networks as well as data center networks. Okay, in service provider also they will use it. This is a real device which are using on live currently. So a device cost minimum 3-4 lakhs ఉంటుంది కొత్త తీసుకుంటే. Okay, so if you see, right, how many ports you have seen here? Ethernet ports, how many ports you have seen here? 24 ports. So all your servers, okay, all your servers, CC cameras, access points, okay, network printers, computers, everything will connect to this ports. Okay, this is a L3 switch. It can act as a router and switch both. So if you enable a routing here, it will work as a router, you know, right? If you want to enable a routing in L3 switch in Cisco, what command you will use? No switch port. Yeah, we use no switch port to enable a L3 functionality in the interface, as well as you have to enable IP routing in global configuration mode. This is a Juniper switch. Okay, చూసారా అందరూ? This is a Juniper switch. So నేను ఒక డివైస్ ఓపెన్ చేసి ప్రతి వెండర్ది I will show it to you. After that you can come here, I will arrange a bench here. Okay, you can come here and log in the device. I will show you now how to log in the devices as well. Basic configuration ఏం చేయాలి, everything నేను teach చేస్తాను. Okay, so this is a Juniper switch. Okay, yeah. And how they will establish a VPN? Because of these firewalls, you can log into your company securely with these VPNs. Okay, so global protect అని ఉంటుంది. So చెప్పారా global protect? Yeah. So this is a Palo Alto 220 device. Whatever you see the device, right, you will see a console cable. See here, are you able to see a console cable? Everyone, are you able to see a console cable here? Everyone? Okay, so online guys, so console cable. So remember, so not console cable, console port. Okay, this is a console port. So look, so pause it. Okay, whatever you see the device, even this device also. Okay, so if you see, right, this is a Juniper device. You will see console port here. Are you able to see the console port here? Here, everyone, console port. Console port. Are you seeing it, online people? Hello. Okay, so these all are clamps. Okay, ఇవన్నీ clamps. So by using these clamps we can fit all the devices in the rack. Okay, rack లో ఇన్స్టాల్ చేయొచ్చు. ఎలా చేయాలనేది మీకు తర్వాత తెలుస్తుంది. I will show you to you later. Okay guys, let me show you a L2 switch. Okay, so this is L2 switch. So if you see in switching technology, right, 2960 Cisco L2 switch. It's a pure L2 switch. అన్ని L2 switches ఉన్నాయి ఇందులో. Okay. Okay, so if you see any a bank or any hospital, you see the small rack, right? All the CC cameras are connected to a switch. This is a switch. Generally this is a switch everywhere they are using enterprise networks. Okay, enterprise network means either banks, MNC companies, LAC offices, or else any private organizations like government organizations, hospitals. Wherever you go, you will see the rack. Inside the rack you will see the switch. It is having 24 port. It's a 24 port switch. Are you seeing it, guys? It's a 24 port switch. Okay, yeah. So here also you will see the console cable. Where you will see the console cable? Here. Are you able to see, everyone? Console cable. So main thing is each and every device, either a router or a switch or a firewall, each device has a console cable. Why we need a console cable? Because when you purchase a new device, you need to log in the device, right? You need to log in the device and configuring it according based on our requirement. Okay, this is a switch. Okay, yeah, Cisco switch. What is the model? 2960. Please remember that in your resume you must mention these hardware models. Okay, in data centers, right, like we are building a data center, like in Vizag AI data center is coming, right? Even AI data center, whatever the data centers, you will see the servers. Now in AI data centers you will see NVIDIA devices as well as TPUs. In Google they use TPUs. Okay, have you seen the in demo session? NVIDIA devices are like very big, right? All the NVIDIA devices, AI devices are connecting to these kind of switches. Arista and Juniper, Cisco switches, Nexus switches, everything looks like this. Okay, but the chassis of the boxes are very big. This is a small switch. Okay, it is having 24 port, but we have a big switches as well. It is having you will see the line cards also.
So I explain it, right? Line cards. Line card means you have a big chassis. In the chassis you have to install a line card. For October 13 people, don't worry, I will explain through slides, okay, about chassis and line cards. Okay, I think we have switches only here, and we have access points. These are the Cisco access points. So I'm going to teach you wireless as well. Okay, so going forward I will teach you. So one day on boot camp videos, right, Sunday I will cover wireless as well. So this is the access points. Nowadays in companies, right, you will see the access points. Now no one is using desktop nowadays. Everyone, each and every employee using laptops, right? So in each and every building you will see the access points. They will fit to the roof, okay. So this is a Cisco access points, like Wi-Fi device like this. So this is a Wi-Fi device, right, we are using at home. So this is the access point where they use at offices, okay. Cisco access points, okay. Yeah, this is one thing. And here also we have switches, okay. So 3 type of hardware devices we have covered, okay. Now let me show you the router, okay. Are you seeing it? This is a Cisco router 1941 series, okay. So 1900 series, you can say. The exact model is 1940. Devices at our Hyderabad branch also. Please visit to the Hyderabad branch and practice everything like routing protocols on these routers, okay. This is a router. So we are okay. Any doubts? Yeah, చెప్పండి brother. వింటున్నా, చెప్పండి. 9 no ASR 920 you mean? No. They are looks like this only. This is a Cisco router. In real world they were using this, okay. So here you see the console port. Are you seeing the blue color console port here? Everyone seeing it? Console. Online guys, are you seeing that console cable here? చూస్తున్నారా? Yeah. So what I'm saying is each and every device will have a console port, right? Each and every device will have a console port to log in the device. ఇంకా ఒకే ఒక డివైస్ ఉంది, అదే L3 స్విచ్, అడ్వాన్స్ L3 స్విచ్ 3850. అది లైవ్లో యూస్ చేసినవే నేను తెప్పించాను, అదొకటి చూపిస్తాను. అది చూపించిన తర్వాత మీరు నిదానంగా స్క్రూస్, ఓకే, ఇట్లా క్లాంప్స్ ఉంటాయి కదా, క్లాంప్స్ వీటికి ఫిట్ చేసి ఇక్కడ ఫిట్ చేయొచ్చు. కానీ లెట్ మీ షో యూ, ఎవరైనా సరే ఇన్ ఎనీ ఆర్గనైజేషన్, ఇఫ్ యూ పర్చేస్ ఎనీ హార్డ్వేర్ డివైస్, వాట్ యూ విల్ డూ, you will keep all this in one bench and configure it, and they will go to the racks and fix it, okay. So you will get a hands-on experience now. You are at Tungabadra networks, you are practicing on live devices. You have to do that. So far you have done it in JNS3, in Cisco Packet Tracer. Whoever is coming to offices, right, like Hyderabad office or Kurnool office, you must log in the devices. Initially you will log in the device through console cable, then after we will log in remotely. Once you got a job, right, you will do work from home as well. How you will log in the devices remotely? We will do SSH configuration today. I will show you SSH configuration today, and then we can log in remotely also. Our target is you need to configure these devices, fix it, and log in these devices through remotely. So you need to connect your local Wi-Fi here, same LAN network, and this router should have same IP. Your PC should have same IP, and you can log in it. I will show you. Okay, so there is one more device I have to show you right now. 0, right? Everyone seeing it? EX4300, right? Juniper L3 switch. చూస్తున్నారా? Online guys? Yes. Yeah. Okay. Now focus. I want to show you very important product which is like, you know, this Juniper also using it, but widely that is a switch they are using it. Very important now. You know, ఒక సినిమాకి హీరో ఉంటాడు కదా, ఇక్కడ కూడా డివైసెస్లో హీరో వచ్చేసి ఈ డివైసే. ఓ మై గాడ్, యా, దిస్ ఈస్ అ డివైస్ Cisco 3850 L3 switch. Let me, can you remove it by? Yeah, thank you. Yeah, okay, now everyone seeing it, Cisco. Okay, I will show you the series here. Yeah, how are you seeing it? 3850 24 port. Everyone able to see? Yes. See, చూడండి, 3850 L3 switch. These are they are using right now in Amazon. When I was working in Amazon, we are using it. Okay, so this is a hardware device. Now let's discuss about hardware components. Okay, what are the hardware components we have? Hardware component means ఒక router లో ఏ components ఉంటాయి, hardware components. Okay,
ఫస్ట్ వచ్చేసి పవర్ సప్లై. గుడ్. దిస్ ఈజ్ అ పవర్ సప్లై యూనిట్. ఆర్ యూ సీయింగ్ ఇట్ ఎవ్రీవన్? సో మీరు ఇక్కడే ఉంటారు కదా, సో ఎక్స్ప్లోర్ చేయండి. సో ఇది పవర్ సప్లై యూనిట్. సో గైస్ లుక్ ఎట్ దిస్. దిస్ ఈజ్ పవర్ సప్లై యూనిట్. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఫీల్డ్ రీప్లేసబుల్ యూనిట్. అంటే ఇన్ కేస్ ఇఫ్ దిస్ పవర్ సప్లై గాన్, in case if it is damaged or in case if anything happened to this power supply, we can contact to Cisco, hey, this power supply is gone, and we have to provide a serial number. Are you seeing the serial number here? Right? So you need to provide a serial number of this power supply to the TAC team. They will create a RMA. What do you mean by RMA? Return Merchandise Authorization. They will process the RMA. So they will give you new product. So they will check the validity first. Do we have a validity for this product? And then they will process it. This is your one of your roles and responsibility. These devices are located in data center, and in case if power supply gone right, you will get a ticket. Power supply is gone, so you need to check it with field engineer and create a ticket with vendor. Okay, understand guys? Online guys, ardhamainda? Hello? Right, fair enough. Okay, yeah. So now 1 plus 1, yeah, 1. So this is a empty slot. See this. Why this is empty slot? Because to protect from dust. Dust to pokuna lopalki idi empty ga pettaru. So actually how many power slots you have? 2. One is active, another one is standby. Okay, you have 1 plus 1 power supplies. So this is empty slot. We just closed it. Okay. Now let's turn on this device. First time we bought it, right? We will turn on this device and see. Let's log in through console cable. Okay. So I'm installing this power supply again. Yeah, so you have to install carefully. Yeah, so fan tray, these are the fan trays ma. Okay, if you see right, these are the fan trays. Okay, fan tray. Yeah, okay. So what are the hardware components you will see? Power supply units, and then fan tray. So fan tray ఖచ్చితంగా ఉంటుంది, ఎందుకంటే ప్రాసెసర్ నుంచి వచ్చిన హీట్ బయటకు వెళ్ళాలి కాబట్టి ఫ్యాన్ ట్రే ఉంటుంది. And one more important component is SFP modules. Okay, very important. SFP modules. Okay, are you seeing this? This is called SFP module. ఒక్కొక్కరు తీసుకోండి ఒక్కొక్కటి, జాగ్రత్త, చాలా కాస్ట్లీ. ఒక కారు కొనొచ్చు తెలుసా ఆ SFP modules తోటి, సీరియస్లీ. సో this is called SFP modules. Are you seeing it everyone? SFP. Where you will install these SFP modules? To the devices. See, this is a switch. This is a switch. Okay, you have a SFP ports. You have seen this port, right? This is called SFP port. Okay, ikkada port chustunnaru kada andaru. So you have to install like this. See this, you have to install a SFP module like this. Okay, so like this. See, you got the sound right, click, right? Okay, once you insert it right properly, you will get a sound. So guys, in real world issues, in case if anything happen to this SFP will generate a laser power. Okay, this SFP up to 30 to 40 kilometers. So we have types of SFPs. Okay, SR SFP. Okay, SR means short range SFP, up to 5 kilometers it can travel, 5 to 10. And long range SFPs like ER SFPs. ER means extended range SFPs. That extended range SFPs will send a signal up to 40 kilometers. Okay, now what exactly happening at the back end is, this is a SFP cable, very important. Sorry, patch cord. Okay, fiber patch cord. Are you seeing this patch cord? Okay, this is called LC patch cord. Are you seeing? This is called LC patch cord. Everyone are able to see that? Okay, one is TX, one is RX. See here. So in SFP you have one is TX, one is RX. TX means it is generating the power transmission. So when you power on and see this laser with your eyes, right, your eyes will gone. Your eyes will get damaged. Don't look at to the SFPs after inserting. It will generate a huge beam, laser beam. If that laser beam will hit into your eyes, right, your eyes will get damaged. Don't look into it. Okay, so in the field maybe you may see it, right? So this SFP will generate a huge power. So now one is TX, one is RX. This is a LC patch card. You need to connect like this. Okay, see. Okay, one second, let me insert it. Yeah, it's done. Okay, you have to insert like this. Okay, so ikkada connect chesam oka router ki, another end after 30 kilometers black color fiber cable lay untundi poles lo,
After 30 kilometers, another end you will connect one more cable. See, now I have inserted, right? Now component is fiber patch card and SFP. Both you connect like this and insert into the device. See, here you have to insert it. Okay. Okay, you have to insert like this. See, you get some sound. Okay, you got some sound, right? Yeah. This is how you need to insert a cable. So guys, in data center, service provider environment, everyone using SFP patch cards. SFP patch card, sorry, fiber patch cards. These also two types of patch cards. One is multi-mode, this is single mode. Single mode they use for longer distance. Multi-mode, shorter distance. Okay. So this is it. Okay na? So guys, don't worry, October 30th batch, whatever I am discussing right on live, I'm going to explain in with slide screens as well. Okay. There is a session for hardware training. This is a practical training and you have a one more training. Okay. Don't worry. Okay. So this is a single mode patch card and we are connecting into, inserting into SFPs, and that SFP we inserted into the device. So like this, you have to connect. Okay. Okay. At the back end, it is travel up to 30 kilometers, 40 kilometers, is connected to the another device. Understand? So what are the hardware components you have learned so far? SFPs, fan tray, power supply, fiber cable. These are the very important components you must know. So being as a network engineer, first hardware you have to know. Okay, because you will get a hardware tickets, you will get a hardware issues. So you will get a tickets, you will get a tickets in your bin. Okay, you need to check, is it fan issue, fan tray issue, or power supply issue, fiber cable issue. 90% of the issues you will get with this only. 90% of the issues you will get in real time because of this only. Now they are paying huge salary to me. I am troubleshooting this currently. Troubleshooting in sense, this is SFP, right? It is a 1G SFP. If you see right here, it's a 1G SFP. Here it is GLC it is showing, but it is a 1 gigabit SFP. And you have 10G SFPs also, 100G SFPs. In data center, 800G SFPs we have. Okay, 10 years back we have 3G, right? We don't have 800G SFP because we don't have such a hardware to support that much of speed. Now they are developing a big hardware, it can support at light speed. So that's why we see 5G now, 6G in China or Japan, they are using 6G as well. Okay, so very important. So in case if anything happened, right, to this physical layer L1, this is all about L1. In case if anything happened to this, right, what will happen? You know, protocols will go down. If you want to configure any protocol, this physical layer should be established. Okay, yeah. This is it, guys. So this is all about hardware components. Shall we immediately log into the device? Can we log into the device and you know, configure SSH? Are you ready? Online guys, are you ready? Kuchandi. Okay, meeku telisinde kada. Monitor. I am going to connect a power cable here. Okay, I am going to connect a power cable. Okay. Okay, so back end inko switch dini enik antara inka okay, before turning on, right, what you have to do, this is called console cable. Manaki prati hardware device ki console port chusara prati hardware device ki console port. October 13 batch. Come on, respond avandi. Enta mandi unnaru? How many people joined? Okay, enta mandi join aramma? Okay, very good. 20 plus unnara. Nice. So guys, this is a console cable. Okay, are you seeing this console cable? Hello? Yes. Yeah. Yes, sir. Yeah, ma. Yes. Okay. This is called console cable. Okay, everyone. మీరు ఇక్కడ ఉంటారు కదా, చూసి ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ కన్సోల్ కేబుల్. సో వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ సీరియల్ టైప్. ఇట్స్ ఎ ఫీమేల్ పిన్, సి, అండ్ దిస్ ఈస్ మేల్ కనెక్టర్. సో వాట్ యూ హ్యావ్ వన్ ఎండ్ USB కనెక్టర్. సో ఇక్కడ ఏంటంటే, వెన్ యూ బై ఎ డివైస్ యూ విల్ గెట్ దిస్ కేబుల్ అండ్ దిస్ ఈస్ ఎక్స్టెండెడ్. యూ హ్యావ్ టు, దిస్ ఈస్ RS32 అడాప్టర్. ఓకే, సో యూ హ్యావ్ టు కనెక్ట్ లైక్ దిస్, సి, లైక్ దిస్. ఓకే, అండర్స్టాండ్? యూ నీడ్ టు కనెక్ట్ లైక్ దిస్. లైక్ మనం మానిటర్కి కనెక్ట్ చేస్తాం కదా, అట్లనే సేమ్ అలా కనెక్ట్ చేయాలి. సో వన్ ఎండ్ ఎక్కడ పెడతాం మనం? కన్సోల్ పోర్ట్లో. వెరీ గుడ్ బ్రదర్, ఫామ్లోకి వచ్చావు బ్రదర్. యా, సో యూ కెన్ సీ రైట్ హియర్ కన్సోల్. ఓకే, చూసారు కదా ఇంకా. ఓకే, ఇక్కడ పెట్టేస్తున్నా.
ఓకే, ఐ హ్యావ్ కనెక్టెడ్ టు కన్సోల్. ఓకే, నౌ ఇంకో ఎండ్ ఎక్కడ కనెక్ట్ చేయాలి? ల్యాప్టాప్. సో ల్యాప్టాప్ ఇస్తారా ఎవరిదైనా? మమ్మీ ల్యాప్టాప్. You connect to the router or device anything firewall, another end you connect to the laptop USB port. See, sound వస్తుంది చూడండి. ఐ మీన్ లైక్ ఏదైనా డిటెక్ట్ చేసినట్టు సౌండ్ వస్తుంది. ఓకేనా? నౌ ఇప్పుడు మీరు ఏం చేయాలి? ఇది కనెక్ట్ చేసాం కదా, సో కమ్యూనికేషన్ పోర్ట్ డిటెక్ట్ అయి ఉంటుంది. సో వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ నౌ? గో టు డివైస్ మేనేజర్. వెరీ గుడ్. యా, సో యువర్ విండోస్ రైట్, గో టు డివైస్ మేనేజర్. డివైస్ మేనేజర్లోకి వెళ్ళాలి ఇట్లా. ఓకే, గో టు డివైస్ మేనేజర్. ఇక్కడ పోర్ట్స్ అని ఉందా? ఇక్కడ పోర్ట్ అని ఉందా? పోర్ట్స్ అని చూస్తున్నారా? పోర్ట్స్ అని చూస్తున్నారా? పోర్ట్స్ అని ఆన్లైన్ పీపుల్ చూసారా? పోర్ట్స్ రైట్, చూసారా? పోర్ట్స్ అని డివైస్ మేనేజర్. సో ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? డివైస్ మేనేజర్లోకి వెళ్తే ఇలా పాపప్ ఓపెన్ అవుతుంది. ఇక్కడ పోర్ట్స్ అని ఉంటుంది. ఈ పోర్ట్లో కామ్ పోర్ట్ అని ఉంటుంది చూడండి. కామ్ పోర్ట్ ఎంత ఉంది? నెంబర్ 4 అని ఉంది. అవునా? ఎంత ఉంది కామ్ పోర్ట్? 4 రైట్. ఎంత ఉంది? కమ్యూనికేషన్ పోర్ట్. కామ్ అంటే ఏంటి? కమ్యూనికేషన్ పోర్ట్ 4. సో మీరు అందరూ పట్టి ఇన్స్టాల్ చేశారు కదా. సో పట్టి టూల్. సో పట్టి టూల్. సో 13th బ్యాచ్కి నేను చెప్తాను, ఓకే, ట్రైనింగ్ తీసుకున్నప్పుడు. సో ఈ పట్టి టూల్ ఇట్లా ఓపెన్ చేసి, ఇది పట్టి టూల్ ఓపెన్ చేసి, ఇదేంటి మనం ఎలా లాగిన్ అవుతున్నాం? SSH సీరియలా? సీరియల్. కన్సోల్ అంటే సీరియల్, SSH అంటే రిమోట్. ఓకే, సీరియల్లోకి వెళ్ళి నౌ కామ్ నెంబర్ ఎంత అండి? కామ్ నెంబర్ 4 ఎంటర్ చేసి ఎంటర్ కొట్టాలి. ఓకే, సో ఫస్ట్ మీరు అలా కన్సోల్ కేబుల్ డివైస్ కనెక్ట్ చేసిన తర్వాత నౌ యూ నీడ్ టు గో డివైస్ మేనేజర్. ఇక్కడ డివైస్ మేనేజర్లోకి వెళ్ళాలి. ఆ తర్వాత ఇక్కడ పోర్ట్స్ అని కనిపిస్తుంది కదా, పోర్ట్స్లో నెంబర్ ఎంత కనిపిస్తుంది? కామ్ 4 రైట్. సో నౌ go to the putty tool. So putty is a third party tool. So if you want to log in any networking device, ఏ నెట్వర్క్ అది రౌటర్ అయినా, స్విచ్ అయినా, ఫైర్ వాల్ అయినా, సో ఏ నెట్వర్క్ డివైస్ అయినా సరే మీరు లాగిన్ అవ్వాలి అని అనుకుంటే విచ్ టూల్ యూ విల్ యూస్? పట్టి టూల్. ఓకే, సో యా, కూర్చొని నార్మల్గా జస్ట్ ఆడ కూర్చోలేదంటే. ఓకే, యా, సో ఇఫ్ యూ సీ రైట్, డివైస్ మేనేజర్లోకి వెళ్ళాలి. సో పట్టి టూల్, PUTTY. సో అందరు పుట్టి అంటారు, అట్లా అనకండి, అది పట్టి టూల్. ప్రొనౌన్సియేషన్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో దిస్ అ టూల్ విచ్ వి యూస్. నా ఇక్కడ కనిపిస్తుంది కదా, ఇది పట్టి టూల్ అనమాట. సో మనం ఎలా లాగిన్ అవుతున్నాం ఇప్పుడు? కన్సోల్ కేబుల్ కదా, సో యూ నీడ్ టు సెలెక్ట్ సీరియల్ అండ్ కామ్ నెంబర్ ఎంత చూస్తున్నారు? పోర్ట్ ఎంత చూస్తున్నారు? ఎంత? కామ్ 4 రైట్. యా, నౌ జస్ట్ ఓపెన్ ఇట్. సో దిస్ ఇస్ అ స్విచ్ రైట్. ఇదే మన సిస్కో ప్యాకెట్ ట్రేసర్లో కూడా చూస్తాం. నో కొట్టాలి. That's it. This is a original switch. Now whatever you see, right, this is what? This is which user it is? Which mode it is? User execution mode, right? Now if I execute enable, right? This is privilege mode. Very nice. Now so now in privilege mode you can execute all show commands, right? Show, IP, interface, brief. See how many ports? One port is up. That is VLAN 1 now. VLAN 1 is by default, it's a VLAN 1, right? Show VLAN brief. Okay, see all the ports are belongs to VLAN 1. So we have already discussed. Okay, so SSH configuration ఫస్ట్ ఏం చేయాలి? డొమైన్ నేమ్ క్రియేట్ చేయాలి. చేసేద్దామా? నేను రియల్ డివైస్ లో చేస్తున్నాను ఇప్పుడు. ఓకే, ఇన్నాళ్ళు మనం ఏం చేసినాం? సిస్కో ప్యాకెట్ ట్రేసర్ లోను, GNS లోను చేసాం. ఇప్పుడు డైరెక్ట్ లైవ్ డివైస్ లో. ఓకే, వాట్ ఇస్ దట్? IP డొమైన్ నేమ్ అండ్ వాట్ ఇస్ దట్? tbnetworks.com అని ఇద్దాం, ఒక వెబ్సైట్. ఓకే, ఇచ్చాను. ఆ తర్వాత క్రిప్టోకి జనరేట్ RSA, ఎందుకంటే ఇది ప్రొటెక్షన్ అనమాట. SSH అనేది టెల్నెట్ ప్రొటెక్షన్ ఉండదు, రిమోట్ సెక్యూర్ అథెంటికేషన్. క్రిప్టోకి జనరేట్ RSA. ఓ ప్లీజ్ డిఫైన్ హోస్ట్ నేమ్ ఇవ్వాలి. అవి చూడండి, రియల్ డివైస్ ఇట్లా కనిపిస్తాయి అన్ని. హోస్ట్ నేమ్ హైదరాబాద్ రౌటర్ కదా మనది, ఇద్దాం హైదరాబాద్. సో 1024. ఓకే, క్రిప్టో కీ జనరేట్ చేసే లైవ్ డివైస్ లో. నౌ వి నీడ్ టు గో ఇంటూ లైన్ VTY 0 to 4 రేంజ్, అది అంతమంది యూజర్స్ లాగిన్ అవ్వచ్చు అని. నౌ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఇన్పుట్ SSH, ట్రాన్స్పోర్ట్ అవుట్పుట్ SSH. ఓకేనా? నౌ లెట్స్ క్రియేట్ లాగిన్. యూజర్ నేమ్ ఎగ్జిట్ అవ్వాలి, అక్కడ లోకల్ లాగిన్ ఇవ్వాలి. అంటే లోకల్లో క్రియేట్ చేసిన మీరందరూ అడుస్తుంటే డివేషన్ అవుతున్నారు. రాజేష్ ఎక్కువ వస్తున్నాను. యూజర్ నేమ్ ఓకే రాజేష్, పాస్వర్డ్ రాజేష్ 123. ఓకే, అదేనా నీ జీమెయిల్ పాస్వర్డ్ రాజేష్? ఓకే రైట్, అయిపోయింది. జస్ట్ ఒకటి ఇస్తున్నాను. ఓకే, ఒకటి. సో ఇది అయిపోయింది కదా. ఇప్పుడు
ఇది నేను ఎట్లా లాగిన్ అయినాను కన్సోల్ ద్వారా. ఇదే సిస్టమ్ నుంచి రిమోట్ తో లాగిన్ అవుతా. ఓకే, సో చూడండి, రిమోట్ లో లాగిన్ అవ్వాలంటే ఏ ప్రోటోకాల్ యూస్ చేస్తాం మనం? SSH. యా, సో ఇందాక సీరియల్ లాగిన్ కదా COM4. ఇప్పుడు చూడండి SSH IP అడ్రస్ ఎంత? ఇప్పుడు కానీ ఇది ఇచ్చే ఓపెన్ అయింది అనుకో, మన ల్యాబ్ సక్సెస్. హే, వచ్చేసిందయ్యా స్వామి. రైట్, లాగిన్ యాజ్ రాజేష్. ఏ సరే, ఒక థమ్స్ అప్ నాగేశ్వరరావు. ఓకే, సరే మరి. సో రిమోట్ నుంచి నేను 1.6 రిమోట్ నుంచి హైదరాబాద్ డివైస్ లోకి లాగిన్ అయ్యా సక్సెస్ఫుల్ గా. ఓకేనా, ఇలాగా నేను మీ అందరికి యాక్సెస్ ఇస్తాను, లోకల్ యాక్సెస్. ఓకే, డిఫాల్ట్ కాన్ఫిగర్ చేసేసి. దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే.